These are special type because there is no single mechanism is causing that edema fluid accumulation. There are combination of different type of mechanism. I will come across it part also. The localized form, there might be vascular, that might be venous edema, that might be lymphatic, inflammatory or allergic type. Generalized might be due to any cardiac cause, renal cause, hepatic cause, nutritional cause, and might be no specialized cause like idiopathic. And special type is two, it is pulmonary and cerebral edema. But before you should go into the special type, you have to know two different distinct form of edema fluid. These are transudate and exudate. This is very important in the clinical point of view because exudate is synonymous to the inflammatory condition where there will be damage to the capillary wall. But in the transudate, it is nothing but an ultrafiltrate of plasma fluid. Any plasma which gets ultrafiltrated and accumulate in the interstitial tissue will cause that transudate formation. It is always non-inflammatory. As the protein content is so low, it is nothing but an ultrafiltrate of plasma, the protein content should be less than 1 gram, but in case of exudate, it should be more than 3 gram, around, 2.5 to usually more than 3. And the transudate is due to nothing but increase in hydrostatic pressure. So, the fibrinogen content in the transudate will be low. Fibrinogen content will be low. So, it will not go into coagulation. There is no tendency to coagulate. But it is nothing but an inflammatory condition. So, protein is leaking out. So, the fibrinogen also leaking out in the outside. So, it gets coagulated. The next differentiating point is glucose level. It is in case of transudate fluid, the glucose level is towards plasma level because it is nothing but an ultrafiltrate, but there is leaking out. It is like more plasma. So, and there is subsequent inflammatory conditions. So, bacteria and other phagocytic cells are coming into the site. So, they are utilizing that glucose. So, glucose content will be low in case of exudative fluid. So, less than 60 milligram. And obviously, it is an inflammatory condition. So, it is the pH will be acidic type less than 7.3, but it is more like plasma 7.3 to 7.4, etc. LDH level is low in case of transudate, but exudate it is high because it is associated with the damage of the cell, different type of the cell. So, more cellular damage will cause more extra enzymatic activity outside the cell. So, LDH will be high, and the other cells which will be present in the transudative fluid are mainly mesothelial cells, also some cellular debris. But in case of exudative fluid, these are mainly inflammatory cells. Where can I get the transudative fluid? Usually, sorry, like congestive cardiac failure, etc. But in case of any pus formation, we get the exudate. So, in the pathogenesis part of edema, we have to learn 5 basic mechanisms which is causing edema. First, decrease oncotic pressure, increase hydrostatic pressure. Third, lymphatic obstruction. Fourth, increase in vascular permeability. And fifth, it is tricky one, it is an important cause in generalized edema as well as special type of edema is sodium and water retention. That will cause decrease in oncotic pressure and edema formation. Second, increase in hydrostatic pressure, like in case of cardiac disease, low cardiac output will cause hypovolemia and also increase sodium and water retention, ultimately causing increase in hydrostatic pressure. Passive congestion,
If there is any obstruction or thrombosis of lower vein, so that will cause congestion of particular vein, ultimately rising the oncotic hydrostatic pressure of the capillary. So there will be more fluid accumulation in the interstitium, and also in long standing there will be passive venous congestion in the lower leg vein that will cause localized edema. It is known as postural edema. Third point, lymphatic obstruction. In the interstitial space, if the lymphatics gets obstructed, the interstitial fluid cannot go into the lymphatic channel. So that might cause the localized form of edema or generalized form of edema. Like after the mastectomy, in radical mastectomy procedure, the lymph nodes in the axillary area should be removed. If that gets removed, there will be increased interstitial fluid accumulation in the upper arm. Or if there is any thoracic duct obstruction or due to any cause, any tumor formation in the mediastinum that will cause obstruction in the thoracic duct, that will cause ultimately localized edema, or it might cause generalized edema also. Third important cause is Wucheria bankruptcy, that is filariasis. Microfilaria in the lymphatic channel can cause the obstruction of the lymphatic. So that will cause all edema. There is occlusion due to the malignant cell, and that will lead to edema formation. And fifth is nothing but an abnormal hereditary condition known as Milroy's disease. There is abnormal lymphatic channel formation, which cause the edema formation. Any increase in the capillary permeability causing loss of albumin into the interstitial space, so oncotic pressure gets decreased, so ultimately cause edema formation. It may be generalized, may be localized. Generalized in case of severe systemic infection, the whole capillary blade gets damaged and it will cause the generalized edema. But in case of local inflammatory edema, like in allergic condition or angioneurotic edema, it is an autoimmune disease which is related to allergic or neurogenic condition causing sudden acute and sudden attack of breathlessness and puffiness of lip. It is known as angioneurotic edema, which is nothing but a localized form of edema caused due to increased vascular permeability. And fifth point is the tricky and very important one is sodium and water retention. The sodium is an important microorganism, micronutrient, which is causing the increase in it maintains the normal hydrostatic pressure. But if there is any decrease in the sodium level, any increase in the sodium level, it will also combined with water, it will cause the increase in hydrostatic pressure and edema formation. Why it is occurring? There are three main major mechanism underneath it, like intrinsic renal mechanism, extrarenal hormonal mechanism, and ADH. Suppose there is decrease in the cardiac output, any dehydration, any kind of dehydration or decrease in the cardiac output, that will lead to decrease in normal BP. Okay, BP is down due to decreased cardiac output or dehydration. This is known as a condition known as hypovolemia. তোমরা প্রত্যেকই ফিজিওলজিতে পড়েছো, if there is any hypovolemic condition, normally the baroreceptor carotid sinus or aortic sinus gets stimulated, so there will be sympathetic outflow
more sympathetic discharge will be there. So ultimately it is causing the vasoconstriction. But that vasoconstriction is occurring in the kidney. So renal vasoconstriction ultimately causing the decrease in GFR. So low amount of the sodium and potassium and other metabolites are gets excreted. So low excretion of the sodium because decrease in GFR. So that sodium is accumulating within the vascular, within the general systemic circulation. So it will combine with the water and ultimately causing the increase in hydrostatic pressure. So that will ultimately lead to increase in BP and ultimately in edema. So this is known as intrinsic renal mechanism. In the other part, if that is an extrarenal, this renal ischemia ultimately leads to renin angiotensin system activation. So ultimately it will cause the aldosterone release from the primary adrenal cortex. So ultimately it will cause the more sodium and water retention. This is another arm of edema formation. And if there is hypovolemia from posterior pituitary, more ADH will release. So it will call ultimately increase in water retention. So all these three mechanisms are ultimately causing the edema, and this is an important mechanism for generalized edema formation, like in cardiac disease or in pulmonary edema, etc. Like specialized edema type, like in you can see in cardiac or cirrhosis in liver or in a renal disease, where we get generalized edema known as anasarca. So renal edema, some special form renal edema. The three main types of renal edema occurring in three main conditions: nephrotic, nephritic, and acute tubular injury syndrome. What is occurring in nephrotic syndrome? আমরা যখন সিস্টেমিক পার্টে আসবো তখন দেখব যে এটা আরো মানে we should be well versed with that condition, nephrotic syndrome, the most important topic in kidney here. More amount of the protein is excreting through the urine, so proteinuria is there. যদি প্রোটিনিউরিয়া হয় তাহলে কি হবে, আমাদের বডিতে প্রোটিনের অ্যামাউন্ট কমে যাবে, অঙ্কোটিক প্রেশার will decrease, so ultimately that will lead to edema, and it is generalized form. There will be oral puffiness, periorbital edema, subcutaneous, extreme subcutaneous tissue plane fluid condition, fluid accumulation, etc. Another condition known as nephritic syndrome. What is occurring in the nephritic syndrome? The sodium potassium concentration will increase because more absorption of the sodium and other metabolites are associated with the nephritic syndrome. More absorption, excessive absorption of sodium and water. And the third important mechanism for renal edema is acute tubular injury, where the normal endothelium and epithelium of renal vasculature and the glomeruli gets damaged. So more accumulation of toxic metabolites, sodium and water, causing increase in hydrostatic pressure and edema. Cardiac edema, it is another important form. If there is any left heart failure, suppose assume this is, suppose this is right atrium, this is right ventricle, this is left atrium, and this is left ventricle. Blood from left ventricle going into the systemic circulation from left atrium, it's coming from pulmonary vasculature, pulmonary vein, within right atrium, systemic circulation, that is central vein, superior inferior vena cava, and from right ventricle it is going into pulmonary artery,
So if there is any decrease in cardiac output, so low amount of blood is passing from left at ventricle to systemic circulation. So there will be ultimately increase in systemic decrease in systemic pressure, hypovolemia. Low amount of the blood is going into the systemic circulation means hypovolemia. So this hypovolemia ultimately causing decrease in sodium, more increase in sodium and water retention. So ultimately cardiac edema. It is the main mechanism. Decrease cardiac output, decrease hypovolemia, decrease in BP, and ultimately hypovolemia. And as I seen that from the sodium and water retention pathway, it will causing the major contribution in cardiac edema. But if there is any chronic hypoxia, BP is low, so the capillary permeability will increase. How? Suppose BP is low means that will trigger the sympathetic stimulation. Isn't sympathetic stimulation is triggering? This sympathetic stimulation, one of the major important criteria of sympathetic stimulation is arteriolar vasodilation. More vasodilation means কি হবে? এন্ডোথেলিয়ামের মধ্যে গ্যাপ গুলো আরো বেড়ে যাবে। So that will cause the increase in capillary permeability, and that will cause edema. And another pathway in the right side, this fluid decrease in cardiac output, মানে right ventricle থেকে blood pulmonary artery তে যাচ্ছে না। So এর প্রিলোডটা বেড়ে গিয়েছে, এই ব্লাডটা এদিকে আসতে পারছে না, রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে ব্লাড অনেক বেশি অ্যাকুমুলেট করে গিয়েছে। So that will transmit into the central vein. So central venous pressure will ultimately increase. That is a condition of passive venous congestion, and that will also increase in the capillary hydrostatic pressure. So that is an important cause of edema also. So ultimately there are three mechanisms of edema: congestion, that is main major mechanism is due to the hypovolemia. Second is due to the chronic hypoxia, and third is due to increase in capillary venous pressure, that is due to increase in central venous pressure. And third special type is pulmonary edema. It is mainly due to hydrostatic pressure increase, or there may be increase in vascular permeability of the pulmonary vasculature. And the important special type is high altitude. If there is no acclimatization, if there is a sudden rise, we suddenly go into a higher altitude, there will be damage to the pulmonary capillary. So ultimately, anoxic damage to that pulmonary capillary increase the capillary permeability. So that will ultimately cause increase in interstitial fluid and pulmonary edema. There is another form is cerebral edema. Cerebral edema is very special type. There are so many causes, but moreover we can classify it into three types: vasogenic edema, cytotoxic edema, and interstitial edema. তোমাদের বিশদে এটা ব্যাপারটা খুব ডেপথে জানতে হবে না, বাট ইউ শুড বি ওয়েল নোন টু দ্যাট থ্রি টাইপস অফ সেরিব্রাল ইডিমা। ইন দ্য ভ্যাসোজেনিক ইডিমা কি হচ্ছে, এখানে কি হচ্ছে, বেসিক্যালি সারাউন্ডিং এনি brain abscess or any tumor or any infraction, there will be more amount of neovascularization, মানে নতুন ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়েছে, and that vascular channels are so leaky, the capillary permeability of that particular vascular channels are so high, so it will cause localized edema surrounding that brain axis, infrared contusion and tumor. It is known as cytotoxic edema. Second type is vasogenic edema.
Second type is cytotoxic edema. Cytotoxicity causing the damage to the cell and the normal osmoregulatory mechanism of that particular cell is damaged. So that is caused edema. It is due to more fluid accumulation in the interstitial fluid, but here the triggering point is the blood-brain barrier is intact, but it is damaged in case of vasogenic edema. And third point is interstitial edema, where the excessive fluid across the ventricle, that is the ependymal lining of ventricle, across the ventricle, excessive fluid is accumulating in the periventricular space. It is an important mechanism in non-communicating hydrocephalus. So in the morphology part, in the edema, when it is generalized form, there will be substantial amount of the fluid will increase in the interstitial space, especially in the dependent part. So if we pressurize any tissue against any hard surface, that will cause a depression because the fluid gets separated in the interstitial space. And if this condition persists, known as pitting edema, in generalized edema, especially due to renal cause, it is always associated with periorbital fluid collection known as periorbital edema. In pulmonary type, কি হচ্ছে এখানে তোমরা দেখতে পাবে, see, this is pitting edema. In the dependent leg, when we press that edema, press that leg, that edema fluid in the system gets separated and it will cause the depression. Periorbital puffiness, it is important sign of anasarca. This is a morphology of pulmonary edema. These are alveolar septa and these are alveolar lumen. These septa are damaged. See, there are several contusions in the normal erosions in the alveolar septa, and more amount of the fluid, eosinophilic, these are pale fluid, and RBCs are gets accumulated within the alveoli. This is an important morphological feature of pulmonary edema. Clinically, we will get pink prodis putum. Pink prodis putum, the patient will suffer from paroxysmal nocturnal dyspnea, রাত্রে বেলার দিকে কাশি হবে এবং পিঙ্ক প্রদিস পুটাম পাওয়া যাবে. This is an important sign of pulmonary edema. And fourth, this is cerebral edema. It is involving the frontal lobe. See, compare this lobe with this one. The gyri are extended, they get swell up, and the sulci are narrowed down. Here you can appreciate the sulci one, but they gets narrowed down, and this swelling is known as cerebral edema. It will cause more pressure over the different tracts. Different tracts are passing through these internal capsules from frontal lobe. These fluids in the interstitium causing the pressure over the white tract, and ultimately localized neurodeficit can be seen in the clinical point of view. Clinical sign of pulmonary edema, এটা কি হবে, patient is suffering from dyspnea at late night or early morning. What is hyperemia? Increased volume from artery and arteriolar dilation. If the normal circumference of the artery gets increased, more amount of the blood is accumulated in the artery, and it will cause active hyperemia. Active hyperemia is due to increase in blood within the arterial circulation. But passive hyperemia, this term is now obsolete. Passive hyperemia is now known as venous congestion. It is due to impaired
impaired venous drainage. So suppose if there is any increase in the blood within the artery, that will cause warmth clinically. That area gets red. If you stand 10 minutes in this scorching heat under sun, your face will turn out red. Why? More amount of the systemic sympathetic stimulation. So the artery gets dilated. More amount of the blood is accumulating there, and it will look like reddish from external surface. So what are the causes? It may be due to inflammation, like in congested vessels in the wall of any pneumonia. Any kind of inflammation is associated with more amount of the blood flow. This is the first primary sign of inflammation. Second, blushing. Third, menstrual flush. Fourth, exercise, high fever, or if there is any arteriovenous congestion, arteriovenous malformation. Venous congestion is always associated with impaired venous return. So the more amount of the deoxygenated blood is accumulated in the vein, it will cause affected part will look like bluish, and it will cause externally bluish area which of that particular area, organ. We can appreciate it in the neck, in the nail bed or in the tongue, etc. It is clinically known as cyanosis. It are the several underlying mechanisms. As you can see, the heart failure is the most important cause of chronic venous congestion. কি হচ্ছে heart failure? In the left side, you can see left heart is not acting here. So left ventricle is not contracting. So more amount of the blood is going into not going. The left atrium is not, it's fulfilled with blood, and it cannot allow the blood to go into systemic circulation. So this blood will ultimately passes through the pulmonary vein, and in the backward pressure there will be congestion of the pulmonary vasculature. It is known as the CVC lung, chronic venous congestion of the lung. And if in the right side if there is right heart failure, this central venous pressure will increase, and ultimately this extra amount of the blood are ultimately transmitted into several body parts, several across the superior and inferior vena cava, like in the liver, spleen, kidney, or in the dependent part. So any kind of all these major organs gets highly congested with the blood. This is known as chronic venous congestion of liver or lung or spleen. কি হচ্ছে in lung এ? The whole lung gets indurated, and there will be damage to the septa, and ultimately through this eroded septa, some amount of microvasculature, hemorrhage are occurring within the alveoli. These RBCs are engulfed by phagocytes, and that is pulmonary macrophages. The pulmonary macrophages which are engulfing these RBCs are known as heart failure cells. It's a very important MCQ, that what is heart failure cell, and basically what are the heart failure cells. These are nothing but congested, in case of chronic venous congestion, when the macrophages are engulfing the RBCs due to microhemorrhage within the alveolar lumen, they are called heart failure cells. These are telltale sign of left heart failure. Telltale sign of left heart failure. Next, CVC lung, CVC liver. The whole liver is congested, tender, and the appearance is like nutmeg.
These are heart failure cells. These are heart failure cells. These are nothing but alveolar macrophages, and these are engulfing, alveolar macrophages are engulfing RBC. They look brown under microscope. Very important MCQ. And in the CVC liver, it will look like nutmeg, jaifal. The external surface look like nutmeg. This is like mottled appearance. Some brownish dotted area, and some whitish area. These are nothing but cords, hepatic cords. Within the center of hepatic cords, porta hepatis, surrounding the porta hepatis, there will be centrolobular necrosis. Around the center, there will be centrolobular necrosis. Around the center, there will be centrolobular necrosis. This centrolobular necrosis looks like brownish area. Looks like brownish area. This dotted brownish area is due to centrolobular necrosis. And at the periphery of the neck, at the periphery, there will be centrolobular necrosis. And at the periphery, there will be fatty change. And here, centrolobular necrosis. The necrosed area looks brown and fatty change looks white. Ultimately, mottling of external surface, which is known as nutmeg appearance of liver. Very famous. And third is CVC lung, a CVC spleen. The whole spleen gets tender, enlarged, and the four important topic you should remember in the passive venous congestion. The most important is obviously nutmeg liver, second heart failure cell, and third is increase in congestion. The whole spleen gets red, tender, white, and there will be hyperplasia of red pulp, and the septa, the fibrous septa gets thickened. The fibrous septa gets thickened, and there will be micro hemorrhage in the septa. Ultimately, this hemorrhagic area will associated with accumulation of different calcium salt. Calcium salt, small spicules of calcium salt within the fibrous septa with underlying condition of CVC spleen is known as gamma antibody. It is an important, very important MCQ for you. Like under the septa, there are small deposits of spicules of calcium salt known as gamma antibody. It is very important telltale sign of CVC spleen. And last topic is hemorrhage. You know what are the basic concepts of coagulation. If there is any abnormality in coagulation, that will cause an hemorrhage. Hemorrhage is escape from blood, escape of any kind of blood from vasculature. If it is localized form, it will look like swelling, like edema, but it will be tender and reddish, which is known as hematoma. If there is any extravasation of the blood in the subcutaneous tissue or skin, it is known as ecchymosis. And there are two different morphology which is associated with the platelet function disorder. When we read the hematology in great details, basically the platelet function disorder,
we'll come across these two terms, purpura and petechi. These are basically submucosal bleeding, which submucosal or skin bleeding, which are distinct only by size. If the size of bleeding is less than 1 centimeter, then it is known as purpura. But if this size is just a pinhead size, it is known as petechi. Petechi and purpura is two very important clinical signs of platelet function disorder. What are the etiologies under the hemorrhage? It may be due to the trauma to the vessel, like blunt trauma during the lower uterine section at the time of labor, or may be due to the spontaneous hemorrhage like in scurvy or rupture of aneurysm. It may be due to the inflammatory conditions like in ulcerated peptic ulcer. If the peptic ulcer gets perforated, the surrounding blood vessels get ruptured and it will cause the hemoperitoneum, that is collection of the blood within the peritoneal cavity. Third is due to the neoplastic invasion like carcinoma cervix. The blood vessel, the neoplastic cells are invading within the blood vessels, and that will cause the torrential hemorrhage. It will produce torrential hemorrhage around 100 to 120 ml of blood every day is releasing from particular area. Fifth is atherosclerotic rupture in atherosclerotic plaque, which is known as vascular disease. Sixth is elevated pressure in the blood vessels like in retinal hemorrhage or cerebral hemorrhage, which is clinically associated with neurofunctional disorder due to any diabetic neuropathy, where the retinal hemorrhage is very common. And what are the effects? The effect actually depends upon the three conditions. One, the amount of the blood loss. Second, where the blood loss is occurring, like that is the site of the hemorrhage. And third is the speed of the hemorrhage. If a sudden loss of 1/3 of the whole amount of the blood occurring, that will lead to death. It is very lethal condition. But if within 24 hours, the half amount of the whole blood is lost, then it will also causing death. It is very fatal. But chronic loss, some small loss in each and every day, ultimately causing iron deficiency. Or if there is any huge amount of the blood loss, that will also cause a shock, hypovolemic shock. In next day, that hypovolemic shock and other type of the shock will be discussed in great detail. Alpha blockers পড়া হয়েছে. Today we will be doing beta blockers. Beta blockers uses আছে, অনেক pharmacological uses আছে. You should know these drugs, where it is used, what are the effects, what are the adverse effects. So we will start with beta blockers. Start করুন. First of all, beta blockers. What do you mean by beta blocker? Meaning of beta blocker. The pharmacological effect of beta agonist will be blocked. Okay? Beta blocker. It will inhibit the adrenergic responses that are mediated through the beta receptors. প্রথমে classification. There are two ways you can classify beta blockers. This was the old classification. This is the latest classification. That is non-selective. Beta 1, beta 2. Receptors জানি beta কটা আছে? Beta 1, beta 3. But we are more concerned with beta 1 and beta 2. Because pharmacological effect কার বেশি আছে? Beta 1, 2. So we are more concerned with the beta 1 and beta 2. Non-selective. Beta 1 plus beta 2. মানে যখন এইগুলো দেবো তো কি ব্লক হবে? Both. Beta 1 ও ব্লক হবে, beta 2 ও ব্লক হবে. When you give cardio selective, হার্টে কি আছে? Beta 1 না beta 2? Beta, I want response from everyone.
হার্টে কি আছে, বিটা 1 না বিটা 2? বিটা 1, দ্যাট ইজ কার্ডিও, সো উই কল ইট স্পেসিফিক্যালি, আমরা নাম দিয়ে দিয়েছি, দ্যাট ইজ কার্ডিও সিলেক্টিভ। বোঝা যাচ্ছে? কার্ডিও সিলেক্টিভ মানে হার্ট রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকলে আমরা কোনটা প্রেফার করব, নন সিলেক্টিভ না কার্ডিও সিলেক্টিভ? কার্ডিও সিলেক্টিভ। So these are cardioselective or beta 1 blockers, and this one is non-selective, beta 1 plus beta 2. Now within this non-selective আবার তিনটে ক্লাসিফিকেশন আছে। কি আছে? Without intrinsic sympathomimetic activity, sympathomimetic activity, without that effect। তার মধ্যে তিনটে ড্রাগ আছে, প্রোপ্রানল, সোটালল এন্ড টিমোলল। And with intrinsic sympathetic activity যেখানে আছে পিন্ডোলল। We'll see এর মধ্যে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, we'll see that। With alpha blocking property, labetalol and carvedilol, that means this is beta blocker along with কি, along with alpha blocker। তাহলে this is alpha and beta blockers, labetalol and carvedilol। আলফা ব্লকারও আছে, তার সঙ্গে বিটা ব্লকিং এফেক্টও আছে। ওকে, ক্লিয়ার? আর নেক্সট ইজ কার্ডিও সিলেক্টিভ, only acts on beta 1 because হার্টে কি রিসেপ্টর প্রেজেন্ট আছে, বিটা 1। তাহলে বিটা 1 টাকে ব্লক করছি, only বিটা 1 যখন ব্লক করছি তাহলে ওটা কার্ডিও সিলেক্টিভ। আর আদার্স যেটা বিটা 1 এন্ড বিটা 2 আছে ওটাকে বলবো নন সিলেক্টিভ। নন সিলেক্টিভ এর মধ্যে আবার কি কি আছে, উইদাউট ইন্ট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি, উইথ ইন্ট্রিনসিক সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি এন্ড অলসো আলফা ব্লকিং এফেক্ট। দ্যাট মিন্স বোথ আলফা এন্ড বিটা ব্লক। নেক্সট হচ্ছে এখানে ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন। দিস ইজ দ্য আদার ক্লাসিফিকেশন। চেঞ্জ। এবারে বলবো ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশনস। Most important use of beta blocker আমরা জানি cardiogenic, so we will start with CVS first। একটা ড্রাগকে প্রোটোটাইপ ধরে আমরা পড়ি, এখানে কি প্রোটোটাইপ ধরবো, propranolol। ওকে, propranolol is the prototype, that is the non specific beta blocker। non specific কেন, both beta 1 beta 2, তাহলে both beta 1 beta 2 এফেক্ট ধরে ধরে আমরা পড়বো। কি আছে, হার্ট, in presence of increased sympathetic tone it will decrease the heart rate। beta blocker দিলে কি হবে, heart rate decrease হবে, force of contraction of the heart decreased and cardiac output decreased। it slows the AV conduction। AV conduction দিলে হলে কি হবে, heart rate কি হবে, কমে যাবে। এভি কন্ডাকশন যদি স্লো হয়ে যায় তাহলে টাইম বেশি লাগছে, তাহলে হার্ট রেট কি হয়ে যাবে, কমে যাবে। তাহলে এখানে মিলছে, হার্ট রেট কমছে, হার্ট রেট ইজ ডিক্রিজিং, তার মানে এভি কন্ডাকশন ডিলে হচ্ছে, টাইমটা বেশি লাগছে। ডিক্রিজেস দ্য মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট। মায়োকার্ডিয়ামে তো অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট, পাম্পিং, মাসল কন্ট্রাকশন পড়েছি ফিজিওলজি। মাসল কন্ট্রাক্ট যখন করে কি লাগে, অক্সিজেন লাগে তো, তাহলে মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট, কারণ একটা ওয়ার্ক হয়, কন্ট্রাকশন ইজ ইকুয়াল টু আ ওয়ার্ক, তাহলে ওয়ার্ক হলে কি হলে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তাহলে মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট ইজ ডিক্রিজ and it improves the exercise tolerance। okay, no marked effect on the normal heart। normal heart যেটা all human beings আমাদের যারা normal heart যাদের আছে, there is no marked effect। compromised heart যেটা আছে সেইখানে এই এফেক্ট গুলো বেশি দেখা যায়। ওকে, আন্ডারস্টুড? তো a normal healthy যার হার্ট আছে, healthy human being, he will not show this effect। খুব মার্কড এফেক্ট হবে না। কাদের হবে এই এফেক্ট গুলো, কম্প্রোমাইজড হার্ট যাদের আছে সেখানে আমরা দেখব decreased heart rate, decreased force of contraction, decreased cardiac output, AV delay। okay, ventricular dimensions now in decreases in the normal heart, may increase in the low cardiac reserve which will lead to congestive heart failure।
একটা নর্মাল হার্ট যখন পাম্প করে তখন ভেন্ট্রিকুলার ডাইমেনশনসটা ডিক্রিজ করে, কন্ট্রাক্ট যখন করে। বাট when a heart is compromised তখন কি হয়, ও ঠিকভাবে কন্ট্রাক্ট করতে পারে না। সিস্টোলে কি হয়, তখন অলরেডি ডাইলেটেড স্টেটেই থাকে। ডাইলেটেড স্টেটে থাকলে ঠিকভাবে কন্ট্রাক্ট না করলে, কার্ডিয়াক আউটপুট ঠিকঠাক না হলে কি হয়ে যাবে, হার্ট ফেলিয়ার। ইউ আর প্রোগ্রেসিং টুয়ার্ডস হোয়াট, হার্ট ফেলিয়ার। তাহলে in normal heart the ventricular dimensions decreases, but it may increase in low cardiac reserve, which will lead to congestive heart failure, may be precipitated or it can be aggravated. So cardiac effect খুব ভালো করে বুঝতে হবে। Why do we need to understand this cardiac effect? Because in future when you use beta blockers in heart patients, in cardiac patients, cardiology তে যখন দেখবে beta blocker এর immense use আছে, you have to understand what are the roles of beta blockers, how is it working in the heart, in the CVS. Okay, so beta blockers depresses the AV node, delay AV conduction, পড়েছি, decreases the heart rate, decreases the force of contraction, decreases the cardiac output। তাহলে কি হলো, decreases the BP, cardiac output related কি আছে, BP, so it will decrease the blood pressure, it will decrease the myocardial workload, it will decrease the oxygen requirement, work কমে গেলে oxygen requirement demand কমে গেল, so decreases the myocardial oxygen requirement। beta blockers, it will decrease the renin release, renin থেকে কি রিলেটেড আছে, বিপি একটা ব্লাড প্রেশার রিলেটেড আছে আমরা জানি, yes, RAS system is there, decreases the central sympathetic outflow। So beta blockers CVS in this flow chart you will understand all the effects, ঠিক আছে, what are all the effects of beta blockers। Next, so beta blockers you have seen SA node কি করছে, নেগেটিভ chronotropic effect, তারপরে নেগেটিভ ড্রোমোট্রপিক এফেক্ট ট্রান্সমিটে, অ্যান্টি অ্যারিথমিক, কেন অ্যান্টি অ্যারিথমিক, হার্ট রেটটাকে ডিক্রিজ করছে, ডিলে করাচ্ছে কন্ডাকশনটা, তাহলে অ্যারিথমিয়াতে কি হয়, ইররেগুলার রিদম, ফাস্ট ইম্পালসেস অ্যারিথমিয়া, এটাকে যদি স্লো ডাউন করে তাহলে কি হবে, অ্যান্টি অ্যারিথমিক এফেক্ট। ওকে, নেগেটিভ আইনোট্রপিক এফেক্ট, কন্ট্রাকশনটাকে স্লো করছে, and anti-ischemic। why anti-ischemic, ischemia মানে কি, অক্সিজেন যেটা রিকোয়ারমেন্ট, the muscle is not getting that oxygen। আমার বিটা ব্লকার কি করছে, অক্সিজেন ডিমান্ডটাকেই কমিয়ে দিচ্ছে, তাহলে অ্যান্টি ইস্টেমিক হয়ে গেল না। তাহলে কত জিনিসে পেলাম, অ্যারিথমিয়া যখন হার্টের কোনো পেশেন্ট আসছে অ্যারিথমিয়া নিয়ে তখন দিতে পারছি, যখন কোনো অ্যানজাইনা পেশেন্ট আসছে, ইস্টিমিয়া পেশেন্ট আসছে, ইনফাকশন পেশেন্ট আসছে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন পেশেন্ট আসছে, তাকে দিতে পারছি, বিকজ হার্টের ওয়ার্কটাকে কমাচ্ছে অ্যান্ড অক্সিজেন ডিমান্ডটাকে কমাচ্ছে। সো ক্লিয়ার, বিটা ব্লকার। নেক্সট, নাও অন দ্য ব্লাড ভেসেলস, বিটা অ্যাগনিস্টের কাজ কি করে, বিটা ভেসোডাইলেশন, ব্লকার দিলে কি হবে, কনস্ট্রিকশন, তাহলে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটা কি হবে, বাড়বে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়লে কি হয়, বিপিটা কি হয়, বাড়ে। বাট আমাদের বিটা ব্লকার আরেকটা কাজ কি করছে, কার্ডিয়াক আউটপুটটাকে, ইট ইজ ডিক্রিজিং, সো আলটিমেটলি there is very little change in the BP, but with continued effect what happens, the resistance vessels they adapt themselves to the reduced cardiac output, cardiac output টা কমে যাচ্ছে বিটা ব্লকারস দিলে, so the resistance vessels they adapt themselves। ইনিশিয়ালি কি করছিল, যেই দেখছে কার্ডিয়াক আউটপুট কম আছে তখন কি করছে, ইনিশিয়ালি বিটা ব্লকার যখন দেখছে ডাইলেট করছে না, টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছিল, বাট লেটার অন উইথ কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট কি হয়ে যাবে, দে উইল অ্যাডাপ্ট দেমসেলস, আর পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটা বাড়বে না, তখন বিপি কি হবে, গ্র্যাজুয়ালি it will decrease। understood, initially কি হচ্ছিল, টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছিল, যেই রেজিস্ট্যান্স বাড়ছিল আর কার্ডিয়াক আউটপুট কমাচ্ছিল, নো চেঞ্জ, বাট টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স in long course will adapt themselves, it will not increase, so total peripheral resistance বাড়বে না, it will decrease
that will lead to both the decrease of systolic and diastolic blood pressure. Reduced noradrenaline release from the sympathetic terminals due to blockade of beta receptor mediated facilitation of the release process. So noradrenaline release টাকেও কমিয়ে দেয়। নার্ভ এন্ডিং যে noradrenaline রিলিজ আছে সাইন্যাপসে ওটাও কমিয়ে দেয়। ডিক্রিজ রেনিন রিলিজ, আই অলরেডি টোল্ড ইউ বিটা রিসেপ্টর রেনিন রিলিজ কেও ব্লকার্স কি করে কমিয়ে দেয়। সো রেনিন ইজ রিলেটেড টু আওয়ার ব্লাড প্রেশার। যদি রেনিন রিলিজ ডিক্রিজ হয়ে যায় তাহলে ব্লাড প্রেশার কি হবে? ইট উইল ফল ইন দ্য বিপি। সেন্ট্রাল অ্যাকশনস রিডিউসিং দ্য সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো, সিম্প্যাথেটিক ব্রেন থেকে যে সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো হয় সেগুলোকেও ডিক্রিজ করে দেয়। সো ভেসোডাইলেশন যেটা হচ্ছিল বিটা অ্যাগনিস্ট থেকে সেটা ব্লক করছে। ব্লকেড অফ বিটা মিডিয়েটেড ভেসোডাইলেশন। ইনিশিয়ালি কি হচ্ছিল? টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছিল। যেই টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে? মনে হচ্ছে যে বিপিটা বাড়বে, বাট রেজিস্ট্যান্স আমাদের যে ভেসেলস গুলো আছে রেজিস্ট্যান্স ভেসেলস তারা স্লোলি অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে, আর তখন টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে না, ইট ইজ ডিক্রিজিং, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ হুইচ দ্য বিপি ইজ ডিক্রিজিং। রেনিন রিলিজটাকে কি করছে? ব্লক করছে না ইনক্রিজ করছে? ব্লক। রেনিন ইজ রিলেটেড টু ব্লাড প্রেশার। তাহলে যদি রেনিন রিলিজ ডিক্রিজ হচ্ছে তাহলে ব্লাড প্রেশার কি হচ্ছে? ইন ডিউ কোর্স কমে যাচ্ছে। সিম্প্যাথেটিক যে আমাদের আউটফ্লো গুলো আছে অ্যাড্রেনার্জিক আউটফ্লো যেটার থেকে আমাদের সেন্ট্রাল বিপি কন্ট্রোল হচ্ছিল সেটাকেও আউটফ্লোটাকে ব্লক করছে। তাহলে কি করছে? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেন? দ্য সেন্ট্রাল আউটফ্লো ইজ ডিক্রিজিং, বিপি ইজ অলসো ডিক্রিজিং। তাহলে এবারে বোঝা গেল কার্ডিয়াক হয়ে গেল, হার্টের হয়ে গেল, আর হাইপারটেনশনের পেশেন্টসদেরকে বিটা ব্লকার কেন দেওয়া হয় সেটাও বোঝা গেল। নেক্সট, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বিটা অ্যাগনিস্ট কাকে দেওয়া হয়? অ্যাজমা পেশেন্টকে বিটা অ্যাগনিস্ট দেওয়া হয়। অ্যালবুটামল কি আছে? বিটা অ্যাগনিস্ট আর ব্লকার? অ্যাগনিস্ট কি করছিল? ব্রঙ্কো ডাইলেশন। তাহলে বিটা ব্লকার কি করবে? ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন। দেবো অ্যাজমা পেশেন্টকে দেবো না। সো increase the bronchial resistance and it can precipitate asthma in case of asthmatics. Clear? তাহলে beta blocker is contraindicated in asthmatics. Why? Because beta agonist was dilating the bronchus, but beta blocker will be constricting the bronchus. Clear? এবারে CNS, it suppresses the anxiety in short-term stressful situations. It may lead to forgetfulness, nightmares, increased dreaming. CNS effect আছে এগুলো। Okay, when you give beta blocker, patient may come with these effects. Okay, so you have to understand this is an effect, pharmacological CNS effect গুলো হচ্ছে। Patient বলছে আমার রাত্রেবেলা ঘুমে I am seeing worst dreams of my life. Okay, I can't sleep, I am having restless sleep. That is due to beta blocker. You are giving a cardiac patient beta blocker দিচ্ছ, তার এইগুলো সিমটমস দেখা যাচ্ছে। So these are pharmacological CNS effects. It can also suppress the anxiety in short-term stressful situations. আচ্ছা, now local anesthetic, it has got membrane stabilizing effect. Membrane stabilizing effect. Local anesthetics যখন পড়া হবে তখন mechanism of action এ দেখব sodium channel blocking property. Beta blocker এর কিছু কিছু effect আছে, but it is generally not used as a local anesthetic. Next. দাদা, নেক্সট, মেটাবলিক এফেক্ট। মেটাবলিক এফেক্ট কি করছে? ডিক্রিজেস দ্য লাইপোলাইসিস, ডিক্রিজেস অ্যাড্রেনার্জিক্যালি মিডিয়েটেড লাইপোলাইসিস যেটা হচ্ছিল ওটাকে ডিক্রিজ করে দিচ্ছে। তাহলে ফ্রি ফ্যাটি লাইপোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্ট কি? বায়োকেমিস্ট্রি, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস। তাহলে কি হবে? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কমবে না বাড়বে? লাইপোলাইসিস যখন কমে যায়, হ্যাঁ, ডিক্রিজেস লাইপোলাইসিস, লাইসিসই হচ্ছে না, হচ্ছে না তো, ভাঙছে না, না, তাহলে ইট উইল ডিক্রিজ দ্য প্লাজমা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। ব্রেকডাউন হচ্ছে না তো, লাইপোলাইসিস নট লাইপোজেনেসিস। লাইপোজেনেসিস তৈরি হচ্ছে লিপিড, আর লাইপোলাইসিস ব্রেকডাউন। ব্রেকডাউন যখন হয় তো এন্ড প্রোডাক্ট কি থাকে? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। যদি ব্রেকডাউনই হচ্ছে না তাহলে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কমে গেল,
it will increase the triglyceride. একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট, দিস ইজ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। যখন বিটা ব্লকার দিচ্ছ তখন কি হবে, তার লিপিড প্রোফাইল করাবে পেশেন্টের, তখন লিপিড প্রোফাইল দেখবে ডিরেঞ্জড হয়ে গেছে। কি করা হচ্ছে, ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়িয়ে দিচ্ছে আর এলডিএল এইচডিএল রেশিওটাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো দিস ইজ গুড অর ব্যাড? ক্লাস ইন্টারাক্ট, হোয়াট ইজ রং উইথ ইউ অল? গুড অর ব্যাড? যদি এলডিএল বাড়ে ওটা গুড কোলেস্ট্রল না ব্যাড কোলেস্ট্রল? ব্যাড কোলেস্ট্রল। সো ইফ এলডিএল রেশিও এইচডিএল এইচডিএল রেশিও বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি আমার ভালো না খারাপ? খারাপ। সো দিস ইজ আ ব্যাড এফেক্ট that we are getting as a result of beta blocker. Decreased glycogenolysis in the heart, muscle and liver. Glycogenolysis, breakdown of glycogen. তার মানে গ্লুকোজ দরকার আছে হার্টকে কিন্তু দিতে পারছে না সাপ্লাই। গুড অর ব্যাড? ব্যাড। So this is again a bad effect. Prolonged propranolol therapy, it will decrease the insulin release. Good or bad? ইনসুলিন চাই না চাই না বডিতে? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? চাই। তাহলে প্রলং বিটা ব্লকার একটা পেশেন্টকে দিচ্ছ কার্ডিয়াকের জন্য, ওকে, একটা কার্ডিয়াক পেশেন্টকে, তার ইনসুলিন রিলিজ কমে গেল, তার কি হবে? ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেল, ইউ এন্ড আপ উইথ ডায়াবেটিস। ওকে, তাহলে কি হয়ে যাবে? কার্বোহাইড্রেট ইনটলারেন্স হয়ে গেল। রিকভারি ফ্রম ইনসুলিন হাইপোগ্লাইসেমিয়া ইজ ডিলেড। ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে একটা পেশেন্টকে, তার হঠাৎ করে ইনসুলিন ডোজ আমাকে চেঞ্জ করতে হতো বিকজ ইউ আর গিভিং ওভারডোজ। পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কি হয়? প্যালপিটেশন হয়। বাট প্যালপিটেশন মানে কি? হার্ট রেট ইজ ইনক্রিজড। বিটা ব্লকার দিলে কি হচ্ছে? আমার হার্ট রেট ডিক্রিজড। পেশেন্টের কি প্যালপিটেশন হচ্ছে? হচ্ছে না। অনেক হাইপোগ্লাইসেমিয়া অনেক লো হয়ে গেল যখন গ্লুকোজ লেভেল, তখন গিয়ে বোঝা গেল। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এফেক্ট? তাহলে এটা গুড অর ব্যাড? গুড অর ব্যাড? পেশেন্ট হাইপোগ্লাইসেমিয়া বুঝতেই পারছে না, সুগার লেভেল একদম 30, আনকনসিয়াস হয়ে গেল। ব্যাড? গুড অর ব্যাড? ব্যাড। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং what are the metabolic effects? Very important part for your viva, not only here, for your life. বিটা ব্লকার দিলে মেটাবলিক ডিরেঞ্জমেন্ট হয়। কি কি করতে পারে? লিপিড প্রোফাইল পেশেন্টের করাবে যখন, তখন দেখবে ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে গেছে, এলডিএল বেড়ে গেছে, লাইপোলাইসিস হচ্ছে না, লিপিড প্লাজমা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কমে গেছে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস হচ্ছে না, হার্টকে গ্লুকোজ সাপ্লাই কমে গেছে, প্রোপ্রানল দিয়ে ইনসুলিন লেভেল কমে গেছে, পেশেন্টের কার্বোহাইড্রেট ইনটলারেন্স হয়ে গেছে, ইনসুলিন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে, পেশেন্ট বুঝতেই পারেনি, সুগার লেভেল অনেক ফল হয়ে গেছে। So these are all the effects that are not good, that are the bad effects of beta blocker. Now skeletal muscles, decreased adrenergically provoked tremor. Tremor হলে অনেক সময় বিটা ব্লকার দেওয়া হয়, কারণ ডিক্রিজ করে দেয়। It decreases the exercise capacity because it is decreasing the blood flow and it is decreasing the fuel to the exercising muscles. Exercise capacity কমে যায়। বিটা ব্লকার নিয়ে যারা এক্সারসাইজ করে দেখবে তার ক্যাপাসিটি অনেকটা কমে গেছে, আগে যেটা করছিল সেটা পারছে না। ইন কেস অফ আই কি হচ্ছে? ডিক্রিজেস দ্য সিক্রিশন অফ অ্যাকুয়াস হিউমার। তাহলে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ? ডিক্রিজ। গ্লকোমাতে বেনিফিট না হার্মফুল? বেনিফিট। গ্লকোমাতে কি হয়? ইনক্রিজ অফ দ্য ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার, উই ওয়ান্ট টু ডিক্রিজ ইট। ওকে, তাহলে এখানে কি করছে? ইন আই ইফ ইউ গিভ বিটা ব্লকার, আই ড্রপ যদি বিটা ব্লকার দাও তাহলে ইট উইল ডিক্রিজ দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার এন্ড ইট উইল ডিক্রিজ দ্য ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার। ইন কেস অফ ইউট্রাস ইট ইজ ডিক্রিজিং দ্য রিল্যাক্সেশন। তাহলে মেন এফেক্ট কোথায় দেখা গেল বিটা ব্লকারের? এতক্ষণে আমরা কি বুঝতে পারলাম? বেনিফিশিয়াল এফেক্টটা কোথায় দেখতে পেলাম? হার্ট আর ব্লাড ভেসেলস। বাকি এগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ not useful to us except এই ট্রেমারটা। অনেক পেশেন্ট ট্রেমার নিয়ে আসে। ট্রেমার does not always means neurodegenerative disease. অনেক সময় শর্ট প্যালপিটেশন হয়, এক্সাম রিলেটেড অ্যাংজাইটি হচ্ছে, তাতেও ট্রেমার হয়। সেইগুলো কি হয়? তখন বিটা ব্লকার যারা নেয় তখন কমে যায়। ওকে, পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি, স্টেজে এসে পারফরমেন্স করার আগে প্যালপিটেশন হয়, হাত পা কাঁপে, তাদেরকে বিটা ব্লকার দিলে কমে যায়। নেক্সট চেঞ্জ,
Now coming to the pharmacokinetics. It is well absorbed. Okay, absorption is good. Low bioavailability. Can you? Because of high first pass metabolism. High first pass metabolism হয়ে গেলে bioavailability কি হয়ে যায়? কমে যায়। তাহলে কি duration of action কি হয়? কমে যায়। তাহলে বারবার দিতে হয়। It is lipophilic. Okay, lipophilic হলে absorption কি হয়? Good না bad? Good. মিলছে, well absorbed because it is lipophilic. Now metabolism dependent on the hepatic blood flow. Chronic use of beta blocker, it decreases the hepatic blood flow. Hepatic blood flow টাকে অনেক দিন ধরে বিটা ব্লকার কেউ নিচ্ছে তখন কি হয় hepatic blood flow decrease করে দেয়. Bioavailability and the half life of the drug is increased by 30% on repeated administration. আমি কি বললাম হাই ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম থাকে ওই জন্য বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কি থাকে কমে যায় বাট ইফ ইউ ইউজ দ্য ড্রাগ ফর আ ভেরি লং টাইম তখন কি হয়ে যাবে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি উইল ইনক্রিজ food will decrease the first pass metabolism so good or bad you should take it with food or empty stomach bolo food is decreasing the first pass metabolism bioavailability is increasing তাহলে এমটি স্টমাক বলবে নিতে না ফুডের সঙ্গে বলবে with food first pass metabolism কমে যাবে bioavailability বেড়ে যাবে okay availability of the drug will increase saturable metabolism at higher doses খুব হাই ডোজ দিলে মেটাবলিজমটা স্যাচুরেট হয়ে যায় hydroxylated metabolites when it is metabolized যে মেটাবলিজমের পরে মেটাবোলাইটস হয় অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস that are hydroxylated metabolites they also have the blocking property মেটাবলিজমের পরে যে হাইড্রক্সিলেটেড মেটাবোলাইটস আছে সেটাতেও ব্লকিং প্রপার্টি আছে 90% of the drug is protein bound it is excreted in the urine oral dose is generally 10 mg bd to 160 mg qid মানে 4 times daily কেন এতবার দেওয়া হচ্ছে because we have seen first pass metabolism অনেক হাই আছে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কম আছে টি হাফ কমে যাচ্ছে তাই বারবার দিতে হচ্ছে ওকে নেক্সট ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন কোশ্চেন আসবে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন ইন ইয়োর প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম অলসো ছোট দেখবে দিস উইথ দিস বিটা ব্লকারস উইথ ডিজিটালিস এন্ড ভেরাপামিল ডিজিটালিস আর ভেরাপামিলের সঙ্গে যদি বিটা ব্লকার দেওয়া হয় কেউ যদি দিয়ে দিয়েছো কি হবে it will decrease the SA node automaticity তাহলে রিদমটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে অলরেডি বিটা ব্লকার কি করা হয় আমাদের হার্ট রেট কমাচ্ছে আর ডিজিটালিস ভেরাপামিলও কমায় তাহলে কি করবে আলটিমেটলি এভি কন্ডাকশনও কমে যাবে তাহলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে পেশেন্টের ওকে সো এই দুটো you should not administer it together with insulin and oral anti-diabetic drug delayed recover from the hypoglycemia I already told you insulin বা oral anti-diabetic drug দিলে hypoglycemia যদি পেশেন্টের হচ্ছে ফার্স্ট সিম্পটম কি হয় হার্ট রেট প্যালপিটেশন হয় পেশেন্ট বলে কেমন একটা প্যালপিটেশন আনইজিনেস হচ্ছে বিটা ব্লকার দিলে কি হবে ব্লক হয়ে যাবে সো অনসেট সাইনস অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া মাস্ট হয়ে যাচ্ছে নেক্সট গ্লাইকোজেনোলাইসিস হচ্ছিল যেই আমাদের বডিতে গ্লুকোজ লেভেল কমে যায় বডি ইটসেলফ স্টার্টস গ্লাইকোজেনোলাইসিস মানে কি করে গ্লাইকোজেনটাকে ব্রেকডাউন করে করে গ্লুকোজ দিতে স্টার্ট করে বিটা ব্লকার দিলে কি হচ্ছিল গ্লাইকোজেনোলাইসিস ব্লক হচ্ছিল তাহলে কি হবে ইম্পর্টেন্ট অর্গানস গুলো আর গ্লুকোজ সাপ্লাই পাবে না আন্ডারস্টুড বিটা ব্লকার দিলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয় না তাহলে গ্লুকোজ সাপ্লাই কি হয়ে যাবে কমে যাবে with phenylephrine ephedrine these are alpha agonists hypertension আরো বেশি ইনক্রিজ হয়ে যাবে ওকে because we know alpha কি করে alpha agonist vaso constriction তাহলে আরো বেশি বেড়ে যাবে with indomethacin and NSAID loss of antihypertensive effect of the beta blocker with lidocaine there is decreased metabolism next adverse effects and contraindication এবারে এইগুলো তো যখন pharmacological effect is clear তাহলে this is should be clear in myocardial insufficiency and it increases the myocardial insufficiency
toxicity and it can precipitate congestive heart failure by blocking the sympathetic support to the heart in the severe stress. Heart is also already compromised. আরো সব নেগেটিভ এফেক্ট আছে এর, নেগেটিভ ক্রোনোট্রপিক, আইনোট্রপিক, কি আছে, নোমোট্রপিক, সব নেগেটিভ। মায়োকার্ডিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সিটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাহলে ইট উইল লিড টু আলটিমেটলি আরো খারাপের দিকে। ব্র্যাডিকার্ডিয়া, অলরেডি পেশেন্টের ব্র্যাডিকার্ডিয়া আছে, বিটা ব্লকার দিচ্ছে, তারা কি হবে, খারাপ, আরো কমে যাচ্ছে। সিওপিডি, অ্যাজমা কি করছে, অ্যাগ্রাভেট করে দিচ্ছে, আরো কনস্ট্রিকশন করে দিচ্ছে। এক্সাসারবেটস ভেরিয়েন্ট অর প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা, অ্যাঞ্জাইনাটাকে বাড়িয়ে দেবে। ইন কেস অফ only variant or Prince metal angina, beta blocker is helpful in all angina except this, in variant or in the Prince metal angina. Okay, it is not helpful. Keno beta blocker, beta to ki ache dilatation, angina te ki hocchilo already constricted hoye ache variant angina, কখন হয় variant angina, কম্প্রোমাইজ হার্ট, যখন কোনো পেশেন্ট এক্সাসারবেট করছে, এক্সারসাইজ করছে, অক্সিজেন ডিমান্ড, ব্লাড সাপ্লাই ডিমান্ড বাড়ছে, আর তখন যদি বিটা ব্লকার দিয়ে দাও, তখন তো তাকে ডাইলেট করার কথা ছিল, বিটা ব্লকার দিয়ে আরো কনস্ট্রিক্ট করে দিলে আরো কমে গেল তার সাপ্লাই, তখন কি হবে, ইট উইল এক্সাসারবেট দিস ভেরিয়েন্ট অর প্রিন্স মেটাল অ্যাঞ্জাইনা। ইম্পেয়ারমেন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট টলারেন্স, বুঝিয়ে দিয়েছি, কার্বোহাইড্রেট টলারেন্স কি হচ্ছিল, পেশেন্টের ইনসুলিন লেভেলটাকে ডিক্রিজ করে দিচ্ছে, ইনসুলিন যখন ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে তখন কার্বোহাইড্রেট টলারেন্সটাই কমে যাচ্ছে। ওকে, ইট উইল ইনক্রিজ দ্য ট্রাইগ্লিসারাইড অ্যান্ড এলডিএল এইচডিএল রেশিও, বুঝিয়ে দিয়েছি। ওকে, অ্যান্ড রিবাউন্ড হাইপারটেনশন অ্যাঞ্জাইনা অন উইথড্রয়াল, দিস ক্যান হ্যাপেন। নেক্সট, আরো কি কি অ্যাডভার্স এফেক্টস আছে, ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন পার্শিয়াল এন্ড কমপ্লিট হার্ট ব্লক, অলরেডি হার্ট ব্লক আছে পেশেন্টের। এভি কন্ডাকশনটা কি করছে বিটা ব্লকার, এভি কন্ডাকশন কি করছে, এভি কন্ডাকশন ইজ ডিলেড। তাহলে যদি হার্ট ব্লক আছে তাকে যদি বিটা ব্লকার দাও, তাহলে তো কন্ডাকশনটা আরো ব্লক করে দেবে, তখন কি হবে, তার পুরো কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। ওকে, টায়ার্ডনেস, ডিক্রিজড এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি, বললাম এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটিটাকে কি করছে, কমিয়ে দিচ্ছে, বিকজ ব্লাড ফ্লো টু দ্য এক্সারসাইজ মাসেলস, যেটা ফুয়েল, অ্যাক্ট অ্যাজ আ ফুয়েল, ওটা কমিয়ে দিচ্ছে। সো দেয়ার উইল বি টায়ার্ডনেস, এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটিটা কমে যাবে। কোল্ড হ্যান্ডস, ফিট, ওয়ার্সেনিং অফ পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজে কি হয়, অলরেডি ভেসেলস গুলো, টার্মিনাল ভেসেলস গুলো কনস্ট্রিক্টেড থাকে, সেখানে যদি বিটা ব্লকার দাও আরো কি হয়ে যাবে, আরো কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে, তখন কি হয়ে যাবে, সব টিপস গুলো নিয়ে আসবে, ব্লুইশ হয়ে গেছে, সাইনোস। ওকে, সো পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আরো ওয়ার্সেন্ড হয়ে যাবে। অ্যাডভার্স ইভেন্টস দ্যাট আর নট রিলেটেড টু বিটা ব্লকারস, যেটা আমরা জানি ফার্মাকোলজিক্যাল যেগুলো জিআই আপসেট হতে পারে, দ্যাট আর নট রিলেটেড টু দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন, জিআই আপসেট, ল্যাক অফ ড্রাইভ, nightmares, forgetfulness, rarely hallucination and sexual distress. These are all the adverse effects that are not related to pharmacological effects. Okay, আর আগের গুলো কি বলেছিলাম, pharmacological effect যেগুলো not good, তাহলে ওটা কি ছিল, as adverse effects. Next, change other beta blockers. Cardio selectivity বুঝে দিয়েছি, cardio selective মানে কোনগুলো, বিটা 1 না বিটা 2, beta 1 na beta 2, beta 1 intrinsic sympathomimetic action, membrane stabilizing action and low lipid solubility. I'll tell you one by one etar mane ki, beta blockers with these effects. Next, cardio selective, ebar advantage ki hobe, cardio selective dile it will act only on heart, তাহলে হার্টের আমাদের এফেক্ট কি, পজিটিভ না নেগেটিভ, আমাদের হার্টের জন্য বিটা ব্লকারস ইউজফুল এফেক্ট আছে। ইট লোয়ার্স দ্য চান্সেস ফর তাহলে কি হবে, ব্রঙ্কাসে কাজ করবে, লেস কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে কাজ হবে না, ইনক্রিজ কোল্ড এক্সট্রিমিটিসে কাজ করবে না,
রেনল্ডস ডিজিজে কাজ হবে না, তাহলে দিস আর অল দ্য অ্যাডভান্টেজ, শুধু গিয়ে হার্টে কাজ করবে। তাহলে যে ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাডভার্স এফেক্ট ছিল আমাদের সেগুলো we won't be getting it. Okay, clear? We won't be getting it. What is the disadvantage? It is ineffective in essential tremor. Essential tremor এ কি করছিল? নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। যদি আমরা দেবো কার্ডিও সিলেক্টিভ দেবো, কাজ করবে? যার পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি হচ্ছিল তাকে কি কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দিলে কাজ হবে? তাহলে কার্ডিও সিলেক্টিভ অনলি সিভিএস এ কাজ করবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য disadvantage. These are the examples of cardioselective beta blockers. এই জন্য cardiac patients কে generally we prefer metoprolol, atenolol, acebutolol, bisoprolol, nebivolol. This is the cardioselective. Cardiac patient কে আমরা এইগুলো দেবো। তাহলে other যে pharmacological effects which we don't want, we won't be getting that. Okay? That is carbohydrate metabolism, lipid profile derangement হবে না, কোল্ড এক্সট্রিমিটিস হবে না, রেনল্ডস ডিজিজ প্রেসিপিটেট করবে না, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হবে না। সো দিস আর অল দ্য অ্যাডভান্টেজেস। নেক্সট, এবারে ইন্ট্রিনসিক সিম্পেথোমাইমেটিক অ্যাকশন। যদি সিম্পেথোমাইমেটিক অ্যাকশন আছে, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কি করে? হার্ট রেটটাকে বাড়ায়, তাহলে চান্সেস অফ ব্র্যাডিকার্ডিয়া উইথ বিটা ব্লকার কি হবে? কমে যাবে, কারণ বিটা ব্লকার দিয়ে আমার হার্ট রেট কম ছিল, সিম্পেথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটিতে ও সে মেনটেন করে নেবে। ওকে, ডিপ্রেশন অফ কন্ট্রাক্টিলিটি, যেটা কন্ট্রাক্টিলিটি কমিয়ে দিচ্ছিল, নেগেটিভ আইনোট্রপিক এফেক্ট ছিল, when you give with a sympathomimetic action যা থাকবে সে অলরেডি হার্টের কন্ট্রাকশনটা বাড়িয়ে রাখবে। So it is suitable for elderly patients and those with the sick sinus syndrome and patients with low cardiac reserve. কোনগুলো বিটা ব্লকার দেবে? We will give beta blocker with intrinsic sympathomimetic action in the elderly patients. Okay, elderly patient যারা থাকবে তাদেরকে we will prefer beta blocker with intrinsic sympathomimetic action. Sick sinus syndrome. What is sick sinus syndrome? It is a disorder of the rhythm. P wave. Okay, either কি হচ্ছে ইররেগুলার হচ্ছে বা স্লো রিদম আসছে, তাহলে ওই পেশেন্টস গুলোকে রিদম মেনটেন করার জন্য কি লাগবে আমার? সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন along with the beta blocker. So we will prefer in the sick sinus syndrome and the patients with low cardio reserve, মানে তাদের cardiac activity low, they don't have the strong cardiac activity, less likely withdrawal symptoms, exacerbate hypertension or angina. যেটা আমরা বললাম রিবাউন্ড হাইপারটেনশন হয় অন উইথড্রওয়াল, যদি সিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন থাকে বিটা ব্লকারের সঙ্গে তাহলে উইথড্রওয়াল সিম্পটমস গুলো কম হবে। ওকে, লিপিড প্রোফাইল উইল বি লেস ওয়ার্সেন্ড, এখানে লিপিড প্রোফাইলে তো কাজ হবে না, লিপিড প্রোফাইল ডিরেঞ্জ হওয়ার কথা নেই। নট এফেক্টিভ ইন দ্য মাইগ্রেন। হোয়াট ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দিস? উইল ইট বি এফেক্টিভ ইন মাইগ্রেন পেশেন্ট? বাড়িয়ে দেবে, বিকজ সিম্প্যাথোমাইমেটিক মানে অ্যাগনিস্ট যদি কনস্ট্রিক্ট করে তাহলে কি করবে? মাইগ্রেন আরো। Not suitable for secondary prophylaxis of MI. It is not preferred in the prophylaxis of MI. এই পেশেন্টস গুলোকে MI পেশেন্ট দেওয়া হবে না, বিকজ অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম কি করে? ওয়ার্কলোড অফ দ্য হার্ট। অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম কি করবে? সিম্প্যাথোমাইমেটিক সিস্টেম ওয়ার্কলোড কি করবে? বাড়িয়ে রাখবে। MI পেশেন্টকে কি করতে হবে? হার্টকে রেস্ট দিতে হবে, তাহলে সিম্প্যাথোমাইমেটিক হার্টকে আরো কাজ করাবে, তাহলে ইট ইজ নট এফেক্টিভ। ওকে, নেক্সট, মেমব্রেন স্টেবিলাইজিং অ্যাকশন। মেমব্রেন স্টেবিলাইজ করবে, তাতে কি হবে? ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যান্টি অ্যারিথমিক অ্যান্ড দ্য লোকাল অ্যানেস্থেটিক এফেক্ট। মেমব্রেন স্টেবিলাইজ, সো রিদমটাকে ঠিক করবে। যেটা অ্যারিথমিয়াতে কি হচ্ছিল? রিদম ডিসঅর্ডার, খুব ফাস্ট রিদম জেনারেট হচ্ছিল, সেখানে কি করবে? মেমব্রেন স্টেবিলাইজেশন, তাহলে ইম্পালসটাকে স্লো ডাউন করবে, আর ইট উইল অ্যানেস্থেটাইজ দ্য কর্নিয়া। সো দিস ইজ দ্য বিটা ব্লকার উইথ দ্য মেমব্রেন স্টেবিলাইজিং এফেক্ট। কাকে দেবো? অ্যারিথমিয়া পেশেন্টকে। ওকে, সো দিস আর দ্য ড্রাগস, প্রোপ্রানল, অ্যাসিবিউটালল, অক্সপ্রেনলল। নেক্সট, লো লিপিড সলিবিলিটি। হ্যাঁ, আছে, সব দুটোই কোয়ালিটি আছে।
ওইগুলো প্রেফার করা হয় না। লো লিপিড সলিবিলিটি, উই হ্যাভ সিন বিটা ব্লকারস এর কি ছিল, লিপিড সলিবিলিটি খুব হাই ছিল। সো দিস আর দ্য ড্রাগস, drugs is not mentioned here, the other drugs, propranolol is the most suitable, most lipid soluble drug. Okay, low lipid solubility. Next, change করুন, এটাও চেঞ্জ। salient features of these drugs, individual drugs, এগুলো নিজেরা বই থেকে পড়ে নেবে। ওকে, individual drugs একটা একটা কোয়ালিটি কি কি আছে সেগুলো বই থেকে, you will be seeing it. Next, 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 uses. Lastly we come to uses. এবারে আমরা পড়ে নিলাম বিটা ব্লকার কোথায় কি কাজ করে। তাহলে now the uses. We have classified the beta blocker uses into two groups, cardiac uses, non cardiac uses. Cardiac uses এ আমরা এতক্ষণ CVS নিয়ে কনসার্ন ছিলাম আর ব্লাড ভেসেলস নিয়ে কনসার্ন ছিলাম। তাহলে কার্ডিয়াক ইউজেস হাইপারটেনশনে ইউজ করতে পারবো? হাইপারটেনশন প্রথমেই বললাম যে বিটা ব্লকার ইনিশিয়ালি কি করছিল, যেই দিচ্ছিলাম টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটাকে বাড়াচ্ছিল, কিন্তু লং টার্ম যখন দেওয়া হচ্ছিল তখন লং টার্ম এফেক্টে কি পাচ্ছিলাম, টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স ভেসেলস গুলো অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছিল। ইট ওয়াজ অ্যাডাপ্টিং ইটসেলফ and it was decreasing the total peripheral resistance. Peripheral resistance যখন কমে যায় তখন কি হয়, বিপি কি হয়, রেনিন যখন কমিয়ে দিচ্ছিল তখন বিপি কি হবে, রেনিন রিলিজ কমে বিপি কমে যাবে। নাও আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি করে হাইপারটেনশনে ইউজ করা হচ্ছে। আর সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো যখন কমিয়ে দিচ্ছিল, যেটা সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো যখন কমিয়ে দিচ্ছিল তখন বিপি কি হয়ে যাচ্ছিল, কমে যাচ্ছিল। কি করে করছে, আন্ডারস্টুড, বিপি। অ্যানজাইনা পেক্টোরিস বলে দিলাম, অ্যানজাইনাতে আমাদের কি কাজ, কিভাবে কাজ করে বিটা ব্লকার। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ওকে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, অ্যারিথমিয়াতে কি করে কাজ করে, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, dissecting aortic aneurysm and pheochromocytoma. These are all the cardiac uses. Okay, non cardiac bolo, this is thyrotoxicosis, thyroid storm হয় তখন বিটা ব্লকার ইউজ করা হয়। মাইগ্রেনের প্রোফাইল্যাক্সিস, একটা পেশেন্টের মাইগ্রেন, তাকে প্রোফাইল্যাক্সিস, তখন অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ মাইগ্রেন নেই, প্রোফাইল্যাক্টিক একটা ড্রাগ দিতে হবে, you will give propranolol. Okay, anxiety, I told you anxiety যে পেশেন্টের হচ্ছিল তাকে কি দেওয়া হবে, শর্ট টার্ম propranolol, beta blocker. Essential tremor হচ্ছিল, okay, that in that case you give beta blocker. Glaucoma, intraocular pressure কমাচ্ছিল, portal hypertension, এখানেও beta blocker. Alcohol withdrawal syndrome যখন হচ্ছে, হাত পা ট্রেমার হচ্ছে, তখনও বিটা ব্লকার ইজ প্রেফার্ড। সো আন্ডারস্টুড, কার্ডিয়াক ইউজেস, নন কার্ডিয়াক ইউজেস। নেক্সট, hypertension. Previously it was the first line drug, but now what is happening, it is now not generally preferred. কাদের দেওয়া হয়, টেন্স ইয়াং পেশেন্টস, যারা খুব টেনশনে থাকে, প্যালপিটেশন, হাইপারটেনশন উইথ ট্যাকিকার্ডিয়া, হাইপারটেনশন পেশেন্ট তার দেখছো ট্যাকিকার্ডিয়া আছে, তাহলে বিটা ব্লকার দিলে দুটোই কাজ করবে, প্রেশারটাও নামাবে, ট্যাকিকার্ডিয়াটাকেও কম করবে। অর ইনটলারেন্স এন্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশনস টু আদার হাইপারটেনসিভ, আর অন্য হাইপারটেনসিভ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড দেওয়া যাচ্ছে না, তখন ইউ উইল প্রেফার বিটা ব্লকার। ইন পোস্ট এমআই পেশেন্ট, এমআই পেশেন্টদের কি হয়, হার্ট কম্প্রোমাইজড, তখন বিটা ব্লকার দিলে বিপিটাও কমাবে, হার্টের ওয়ার্কলোডটাকেও কমাবে, হার্টটাকে রেস্টে দেবে। নেক্সট, অ্যানজাইনা পেক্টোরিস, ডিক্রিজ ওয়ার্কলোড, অক্সিজেন ডিমান্ড, ক্লিয়ার, তাহলে অ্যানজাইনা হয়ে গেল। কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, সাপ্রেসেস দ্য ট্যাকিকার্ডিয়া, হার্ট রিদমটাকে মেনটেন করছে। নেক্সট, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ইট উইল প্রিভেন্ট দ্য রিইনফাকশন বিকজ অক্সিজেন ডিমান্ডটাকে কমাচ্ছে, ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি অফ ওয়ার্কলোডটাকে কমাচ্ছে হার্টের, and it will prevent the sudden ventricular fibrillation. Myocardial infarction হওয়ার পরে chances of atrial fibrillation, flutter হয় পেশেন্টের। ফ্লাটার ফিব্রিলেশন মানে কি হচ্ছে, irregular rhythm, বিটা ব্লকার কি করে, রিদমটাকে কমায়, তাহলে chances of that will also decrease.
Okay, limit the infarct size by decreasing the oxygen consumption. ইনফাকশন হয়েছে, ওটা তো আস্তে আস্তে বাড়বে যদি ওখানে ডিমান্ডটাকে কম না করা হয়। ইফ ইউ আর ডিক্রিজিং দ্য ডিমান্ড অফ দ্য অক্সিজেন, তাহলে কি হবে, ইনফাক্টের সাইজ ছোটই থেকে যাবে। ইট উইল প্রিভেন্ট দ্য অ্যারিথমিয়া। নেক্সট, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার। হার্ট ফেলিয়ার কি হচ্ছে? হার্ট ফেলিয়ার হলে সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি হয়। Overactivity of the cardiac beta 1 receptors, increased myocyte apoptosis, and it is functionally unfavorable remodeling of the heart হয়। একটা হার্ট ফেলিয়ার হলে কি কি হয় এটাই আছে, সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি হবে। একটা পেশেন্ট হার্ট পেশেন্টকে বিটা ব্লকার কেন দেবে? হার্ট ফেলিয়ার হয়েছে যার, তাকে কেন দেবে? যেই হার্টটা ফেল হচ্ছে, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কি করছে? আরো বেশি কাজ করছে, তখন it will increase the myocyte apoptosis, বেশি কাজ করছে বলে apoptosis will increase, functionally unfavorable remodeling of the heart start হয়, বিটা ব্লকার ওটাকে স্টপ করে দেয়। so congestive heart failure এ we are giving this. next, dissecting aortic aneurysm. aortic aneurysm এ কি হয়? layers, this is the layer of the vessel, ভেতরের দিকে কি থাকে? ইন্টিমা, মিডলে কি থাকে? মিডিয়া এন্ড এক্সটার্না, তিনটে লেয়ার থাকে তো একটা ব্লাড ভেসেলের, এন্ডোথেলিয়ামের। ইন্টিমাটা যখন রাপচার হয়ে যায়, ব্লাডটা ব্লাড ভেসেল থেকে না গিয়ে কি করে? ইন্টিমাতে গিয়ে মিডিয়াতে যায়, মিডিয়াতে গিয়ে কি করে? ওখানে ডাইলেট করে দেয় মিডিয়াকে, মানে ভেসেলের ওয়ালটাকে, ডাইলেটেশন অফ দ্য ভেসেল ওয়াল। তাহলে বিটা ব্লকার উইল decrease the cardiac contractile force and aortic pulsation. যত বেশি যাবে ব্লাড, তত বেশি মিডিয়া ছিড়বে, টিয়ারিং হবে, aortic aneurysm তত বেশি বড় হবে। if the contraction is decreased, less blood will be pushed and the tear will be less. hypertrophic obstructive cardiomyopathy, beta blocker কি করবে? decrease the left ventricular outflow obstruction and it will decrease the cardiac output. So it is helpful. Pheochromocytoma it is used only after the alpha blockade. Alpha blockade এর পরে আমাদেরকে বিটা ব্লকার দিতে হয় pheochromocytoma. Next, thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis এ বললাম propranolol it will control the symptoms. Thyrotoxicosis এ কি হয়? palpitation, tremor, একটা থাইরয়েড পেশেন্টকে দেখবে যার হাইপারথাইরয়েডিজম আছে, তার থাইরোটক্সিকোসিস হচ্ছে, তখন কি হবে? ট্রেমার, প্যালপিটেশন, এগুলো কি হয়? যখন থাইরয়েড স্টর্ম হয়, প্রোপ্রানল দিলে এগুলো কমে যায়। আর ইট উইল ইম্পেয়ার দ্য কনভার্সন অফ T4 টু T3। অ্যাক্টিভ ফর্ম কোনটা আছে? T3। তাহলে আরো বেশি যদি T3 তৈরি হবে, আরো থাইরোটক্সিকোসিসের সিম্পটমস গুলো অ্যাগ্রেভেট হবে, তাহলে ইট উইল ইম্পেয়ার দ্য কনভার্সন অফ T4 টু T3। নেক্সট, মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস। আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ কি কি আছে। That is a mnemonic that is used. Okay, this is the mnemonic where beta blockers are used. Anxiety te dewa jabe, essential tremor te dewa jabe, glaucoma te dewa jabe. Next is the, I have told you, beta blocker with alpha activity. কি আছে example? labetalol. কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? in case of hypertension, in pheochromocytoma and in clonidine withdrawal syndromes. Okay, next, carvedilol, beta blocker, beta 1, beta 2 and also alpha 1. কোথায় ইউজ করা হয়? in hypertension, in cardioprotective, in congestive heart failure. So short recap, cardiac uses of beta blocker বলো একটা একটা করে। angina pectoris, antiarrhythmics, myocardial infarction আর hypertension, cardiac failure। আর কোথাও দিতে পারছো বিটা ব্লকার? dissecting aneurysm আর আরেকটা dissecting aneurysm, আরেকটা কি ছিল? hypertrophic obstructive cardiomyopathy যেটা ছিল। ওকে, so these are all the cardiac, non cardiac uses of beta blocker.
migraine, prophylaxis, tremor, anxiety, thyrotoxicosis, আর কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট বলো, মেটাবলিক অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ বিটা ব্লকার বলো। হোয়াট আর দ্য মেটাবলিক অ্যাডভার্স এফেক্ট? লিপিড প্রোফাইল কি হবে? ট্রাইগ্লিসারাইড ইনক্রিজড, এলডিএল কোলেস্টেরল রেশিও ইনক্রিজড, কার্বোহাইড্রেট কি হবে? ইনসুলিন লেভেল ডিক্রিজড, কার্বোহাইড্রেট টলারেন্স ইনটলারেন্স। সো আর একটা হাইপোগ্লাইসেমিক ফিচার্স মাস্কিং, তাহলে লেট হাইপোগ্লাইসেমিয়া ডিটেক্ট হবে। মেটাবলিক হয়ে গেল, ক্লিয়ার। নেক্সট ব্রঙ্কাল কনস্ট্রিকশন, সো অ্যাজমা প্রেসিপিটেট হবে। রেনল্ডস ডিজিজ, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ কি হবে? প্রেসিপিটেট করবে। আর কি আছে সাইড এফেক্ট? আর কিছু? এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি কি করছে? এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি বাড়াবে। এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি ডিক্রিজ। বিটা ব্লকার নিলে এক্সারসাইজ কম করবে, কেন? সাপ্লাই ফুয়েল যেটা এক্সারসাইজের জন্য মাসেলসের যে ফুয়েল কমে যাচ্ছে। ওকে, আর কিছু? বিটা ব্লকার উইথ, why do we use beta blocker with, where do we use beta blocker with sympathomimetic activity? কোথায় ইউজ করছি? কোথায় ইউজ করছি? বিটা ব্লকার উইথ sympathomimetic হার্ট ফেলিয়ার যেখানে ছিল, সেখানে হার্ট অলরেডি ফেলিং ছিল, আরো যদি কমে যাচ্ছিল তখন কি হবে? আর সিক্স সাইনাস সিনড্রোম, ইররেগুলার রিদম ছিল, তখন বিটা ব্লকার উইথ সিম্পেথোমাইমেটিক দিলে কি হয়ে যাবে? রিদমটাকে মেনটেন করবে। আর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, কার্ডিয়াক ইয়ে হলে কি হবে? ব্র্যাডিকার্ডিয়া পেশেন্টকে বিটা ব্লকার দিলে কি হবে? হার্ট রেট, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে। ডিজিটালিস আর ভেরাপামিলের সঙ্গে দিলে কি হবে? কেন? আরো ডিপ্রেস করছে কন্ডাকশনটাকে, তখন কি হয়ে যাবে? ডিজিটালিস এন্ড ভেরাপামিল কন্ডাকশন ডিলে করিয়ে দিবে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। ওকে, সো দিস ওয়াজ অল বিটা ব্লকার ইন টোটো। ওকে, বিটা ব্লকার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেকগুলো কোয়েশ্চেন, দোজ কোয়েশ্চেন ক্লাসে যেটা শেষে জিজ্ঞেস করলাম, ইউজেস অফ বিটা ব্লকার আছে স্পেসিফিক লাস্টে দুটো, যেটা বিটা ব্লকার উইথ সিম্পেথোমাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি উইথ আলফা ব্লকিং অ্যাক্টিভিটি, শর্ট নোটস আসবে। আর আসছে কার্ডিয়াক ইউজেস অফ বিটা ব্লকার, হাউ ইট ইজ হেল্পফুল ইন এমআই, ইন অ্যাঞ্জাইনা, কোন অ্যাঞ্জাইনাতে হেল্পফুল নয়? Prince metal angina, it is contraindicated. Okay, so where it is useful, how are the beta blockers in cardiovascular system? This can be a short note. এইভাবে questions আসবে। Okay, beta blocker in glaucoma, glaucoma was an advantage or disadvantage? Advantage, advantage, intraocular pressure কমাচ্ছে, so that was also a non cardiac uses of beta blocker. So beta blocker, these are, thank you.